IELTS Speaking Part 1 question: do you work or study? Well, to be honest, I got a study lifestyle because I'm a full-time worker and at the same time I'm studying too. I have been working since 2016 to till now as a marketing analyst for a multinational company. My job is quite challenging but satisfying because it has a creativity and that is stimulating me too much. Quite a while I am being exhausted because I have to focus on precisely. Overall, I always try to maintain work-life balance, although I am keen to study and simultaneously working hard to pursue my dream. Dear viewer, always try to maintain to produce sentence with compound and complex sentence and ফার্স্ট পার্টে অলওয়েজ সত্য কথাটা বলাটা অনেকটাই ভালো। তাহলে আপনার কনফিডেন্স লেভেলটা বেড়ে যাবে। আর আপনি যদি শুধু স্টাডি করেন, তাহলে শুধু স্টাডি নিয়েই কথা বলবেন যে আমি স্টাডি করতেছি লাস্ট ৩ বছর থেকে, ২ বছর থেকে বা ৪ বছর থেকে, অথবা আমার নেক্সট ইয়ারে আমার গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। অথবা আপনি যদি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে ফেলেছেন এন্ড এখন আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েট করবেন, তো সেটা বলবেন I have already completed my graduation. I'm, I'm gonna go for the next year for postgraduate. এটা বলবেন। আর যদি মনে করেন আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েট কমপ্লিট করছেন, এখন আপনি লুকিং ফর জব, সো আপনি সেটা বলবেন। আর যদি মনে করেন আপনি একটা জব করতে আসছেন, পড়াশোনা কমপ্লিট হয়েছে, তো সালটা বলবেন যে এই সালে আমি গ্রাজুয়েশনটা কমপ্লিট করেছি, এখন আমি এত সাল থেকে আমি জব করতেছি। সো এটাই ফার্স্ট পার্টে একটু সত্য কথা বলার চেষ্টা করাটা অনেকটাই ভালো, এটাই বলবো। থ্যাংক ইউ।